Hello, everybody. Welcome back to Gringo University. Today, we're going to practice one of the indirect pronouns in Spanish with a story. Step 1 Spanish only. You will listen to the story in Spanish only. This helps your ears get used to the natural rhythm and sound of the language. Step 2 Spanish and English. You will see the story again, this time with the English translation. Now you connect meaning with the Spanish words. In step 3, explanation. We'll break down one sentence and explain how it works in simple English. With extra examples, this is where the aha moment happens. All right, first step. Now we're going to listen to the story only in Spanish. Don't worry if you don't understand everything. Just relax, listen, and let your ears get used to the sound of the language. Mi mamá siempre le prepara el desayuno a mi papá y hoy le está cocinando huevos y café. Mi mamá siempre le prepara el desayuno a mi papá y hoy le está cocinando huevos y café. Mi mamá siempre le prepara el desayuno a mi papá y hoy le está cocinando huevos y café. Mi papá le cuenta chistes a mi hermana mientras desayunan y ella le responde con una sonrisa enorme. Mi papá le cuenta chistes a mi hermana mientras desayunan y ella le responde con una sonrisa enorme. Mi papá le cuenta chistes a mi hermana mientras desayunan y ella le responde con una sonrisa enorme. Después, mi hermana le pide dinero a mi papá para ir al cine y él se lo da sin problema. Después, mi hermana le pide dinero a mi papá para ir al cine y él se lo da sin problemas. Después, mi hermana le pide dinero a mi papá para ir al cine y él se lo da sin problema. Más tarde, mi amigo le manda un mensaje a mi celular y yo le contesto rápidamente porque sé que es importante. Más tarde, mi amigo le manda un mensaje a mi celular y yo le contesto rápidamente porque sé que es importante. Más tarde, mi amigo le manda un mensaje a mi celular y yo le contesto rápidamente porque sé que es importante. Mañana le voy a prestar mi bicicleta a ese amigo y si la cuida bien, se la prestaré otra vez la próxima semana. Mañana le voy a prestar mi bicicleta a ese amigo y si la cuida bien, se la prestaré otra vez la próxima semana. Mañana le voy a prestar mi bicicleta a ese amigo y si la cuida bien, se la prestaré otra vez la próxima semana. Great! Step 2. Now you'll hear the same story again, but this time you'll see both Spanish and English. This will help you connect the meaning of the words without stressing too much. Mi mamá siempre le prepara el desayuno a mi papá y hoy le está cocinando huevos y café. My mom always makes breakfast for my dad, and today she is cooking eggs and coffee for him. Mi mamá siempre le prepara el desayuno a mi papá y hoy le está cocinando huevos y café. Mi papá le cuenta chistes a mi hermana mientras desayunan y ella le responde con una sonrisa enorme. My dad tells jokes to my sister while they have breakfast, and she answers him with a big smile. Mi papá le cuenta chistes a mi hermana mientras desayunan y ella le responde con una sonrisa enorme. Después, mi hermana le pide dinero a mi papá para ir al cine y él se lo da sin problema. Then, my sister asks my dad for money to go to the movies, and he gives it to her without a problem. Después, mi hermana le pide dinero a mi papá para ir al cine y él se lo da sin problema. Más tarde, mi amigo le manda un mensaje a mi celular
y yo le contesto rápidamente porque sé que es importante. Later, my friend sends a message to my phone and I reply to him quickly because I know it's important. Más tarde, mi amigo le manda un mensaje a mi celular, y yo le contesto rápidamente porque sé que es importante. Mañana le voy a prestar mi bicicleta a ese amigo y si la cuida bien, se la prestaré otra vez la próxima semana. Tomorrow, I'm going to lend my bicycle to that friend. And if he takes good care of it, I will lend it to him again next week. Mañana le voy a prestar mi bicicleta a ese amigo y si la cuida bien, se la prestaré otra vez la próxima semana. Step 3, explanation. And finally, step 3. Here we take one sentence from the story, and I'll explain it in simple English so it's super clear. I'll even give you extra funny examples so you'll never forget it. Step 3. Mi mamá siempre le prepara el desayuno a mi papá, y hoy le está cocinando huevos y café. My mom always makes breakfast for my dad, and today she is cooking eggs and coffee for him. The word lay is just saying, for him. Think of it like a GPS arrow. It points to the person who gets the action. Without lay, mom could be cooking breakfast for anyone, even the neighbor's dog. With lay, we know it's for dad. Extra example, yo le compro flores a mi abuela. That means I buy flowers for my grandma. In this case, yo le equals for my grandma. Simple, right? It's just pointing who receives the flowers. Mi mamá siempre le prepara el desayuno a mi papá, y hoy le está cocinando huevos y café. Mi papá le cuenta chistes a mi hermana mientras desayunan, y ella le responde con una sonrisa enorme. My dad tells jokes to my sister while they have breakfast, and she answers him with a big smile. Here, le is like the mailman. Dad delivers the joke to the sister. She delivers the smile back to him. It's not magic, it's just Spanish telling us who gets what. Extra example. El profesor le hace preguntas al estudiante. The teacher asks the student questions. So here, le equals to the student. The teacher throws the questions like basketballs and the student has to catch them. Mi papá le cuenta chistes a mi hermana mientras desayunan, y ella le responde con una sonrisa enorme. Después, mi hermana le pide dinero a mi papá para ir al cine y él se lo da sin problema. Then, my sister asks my dad for money to go to the movies, and he gives it to her without a problem. This one is double trouble. First, le pide. She asks dad for money. Then, se lo da. He gives it, the money, to her. Why se lo and not le lo? Because le lo sounds like a baby trying to speak. Le lo. Spanish fixes it with se lo. Smooth. Extra example. El camarero se lo llevó al cliente. Here, se lo meant took it, the food, to him. Again, it's just tracking who gets what. Después, mi hermana le pide dinero a mi papá para ir al cine y él se lo da sin problema. Más tarde, mi amigo le manda un mensaje a mi celular, y yo le contesto rápidamente porque sé que es importante. Later, my friend sends a message to my phone and I reply to him quickly because I know it's important. Two less in action. First, le manda, message goes to me. Then, le contesto, reply goes back to him. It's basically ping pong. Message in, reply out. That's le. Just bouncing actions between people. Extra example. Ellos le escriben correos al jefe. They write emails to the boss. Here, le means to the boss. Emails fly to the boss's inbox. Más tarde, mi amigo le manda un mensaje a mi celular,
Y yo le contesto rápidamente porque sé que es importante. Mañana le voy a prestar mi bicicleta a ese amigo y si la cuida bien, se la prestaré otra vez la próxima semana. Tomorrow, I'm going to lend my bicycle to that friend. And if he takes good care of it, I will lend it to him again next week. First, le voy a prestar. He's the one getting the bike. Later, se la prestaré. I'll lend it, the bike, to him again. Why se la and not lela? Because lela is a tongue twister. Try saying it 3 times fast and you'll sound like you're glitching. Spanish makes it easy with se la. Extra example. Mi tío se la enseñó a sus hijos. Here, se la means showed it, the thing, to them, the kids. Simple. Who gets what? Mañana le voy a prestar mi bicicleta a ese amigo y si la cuida bien, se la prestaré otra vez la próxima semana. And that's it, folks. Thanks for watching another episode of Gringo University. I hope you finally understood how to use ley. If not, don't worry. Even Spanish speakers get confused sometimes. We'll be back soon with more funny stories, more ley, celo, telo, who knows what lo. And, of course, more examples made super simple for you, my dear gringo dummies. See you next time, and remember, Spanish is hard, but together we make it stupidly easy.